Today we shall discuss 4 important theorems of differentiation. That is sum rule, difference rule, product rule and quotient rule. ఈ రోజు అవకలనం అనే చాప్టర్ లో 4 ముఖ్యమైనటువంటి నియమాలని మనం ఉత్పాదిస్తాం. అవి ఏమేంటంటే సమ్ రూల్, ప్రొడక్ట్ రూల్ అంటే సంకలన నియమము, వ్యవకలన నియమము, గుణకార నియమము మరియు నాలుగవది భాగహార నియమం. ఇవేంటో చూద్దాం. ప్రూవ్ దట్ f plus g whole dash x equal to f dash x plus g dash x. f plus g whole dash x equal to f dash x plus g dash x. అది నిరూపించాలి. డాష్ అంటే డెరివేటివ్ అని అర్థం. ఎట్లా చేద్దాం? f plus g of x plus h minus f plus g of x by h. How did you obtain this one? By applying definition. నిర్వచనాన్ని ఉపయోగించి ఇది రాశాం. లిమిట్ h tends to 0 f of x plus h plus g of x plus h minus f of x minus g of x whole divided by h. Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h plus limit h tends to 0 g of x plus h minus g of x by h. అంటే మొదటి మధ్యలో పదం తర్వాత ఈ రెండు ఒక యూనిట్ కింద రాసి అంటే ఇది ఏమైంది f dash x plus g dash x. According to definition, first one is f dash x, second one is g dash x. దీన్ని బట్టి f plus g whole dash x equal to how to write? f dash x plus g dash x. In the same way, you can extend this one up to number of functions also. f1 plus f2 plus f3 plus and so on. fn whole dash x equal to f1 dash x plus f2 dash x plus f3 dash x plus and so on fn dash x. అంటే కూడిక అనేటటువంటిది ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ప్రమేయాలన్నా ఉండని ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని అవకలనం చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే వచ్చేటటువంటి విలువే దాని యొక్క అవకలనపు విలువ అని చెప్పేదే ఈ సంకలన సూత్రము. దీన్ని this can be questioned in 2 ways. He may show that f plus g whole dash x equal to f dash x plus g dash x, or in other way f plus g whole dash x state and prove some rule related to differentiation అని అంటే మనం రూల్ కూడా మనమే రాసుకుని అవకలనం చేసి దీన్ని నిరూపించవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అవర్ సెకండ్ రూల్ ఈస్ f minus g whole dash x. f minus g whole dash x f dash x minus g dash x. f plus f minus g whole dash x equal to f dash x minus g dash x. That is to be proved. LHS equal to f minus g whole dash x f minus g of x plus h minus f minus g of x by h. Limit h tends to 0
limit h tends to 0, f of x plus h minus g of x plus h minus f of x plus g of x divided by h. Limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h minus limit h tends to 0, g of x plus h minus g of x by h. F dash x minus g dash x. So, when you are having sum of two functions, to differentiate that one, f dash x plus g dash x. Difference of two functions, to differentiate that one, f dash x minus g dash x. F into g whole dash x. Product rule. Fx into g dash x plus gx into f dash x. Fx into g dash x plus gx into f dash x. దీన్ని లబ్ధ సూత్రము లేదా గుణకార నియమము, ప్రొడక్ట్ రూల్. దీన్ని ఎట్లా చెబుతాం? fg whole dash x equal to limit h tends to 0, fg of x plus h minus fg of x divided by h. Limit h tends to 0, f of x plus h, g of x plus h, fx into gx by h. దీనికి limit h tends to 0, fx plus h, gx plus h minus fx plus h into gx plus fx plus h into gx minus fx into gx whole divided by h. fx plus h gx అని తీసివేసి fx plus h gx అని కలిపారు లవానికి. In between these two, take up fx plus h common. gx plus h minus gx by h plus limit h tends to 0, fx plus h minus fx into gx by h. అంటే ఏమైంది? ఇది fx into g dash x plus gx into f dash x. అంటే రెండు ప్రమేయాలు ఒకదానినొకటి గుణించుకుంటున్నప్పుడు దాని యొక్క మొత్తం అవకలనం రాబట్టడానికి ఉన్నటువంటి సూత్రం. fg whole dash x equal to fx into g dash x plus gx into f dash x. దీనికి నిర్వచనాన్ని అనుసరించి fg of x plus h minus fg of x by h, fx plus h gx plus h minus fx into gx by h, fx plus h into gx plus h minus fx plus h gx plus fx plus h gx minus fx gx by h, fx plus h into gx plus h minus gx by h plus limit h tends to 0, gx into fx plus h minus fx by h. ఇక్కడ h బదులు 0 పెడితే fx into g dash x plus gx into f dash x. అంటే మొదటి ప్రమేయము ఇంటూ రెండవ దాని అవకలనము ప్లస్ రెండవ ప్రమేయము ఇంటూ మొదటి దాని అవకలనం. దీన్నే u into v dash plus v into u dash అట్లా రాసుకోవచ్చు.
Right. When we are having three functions product, f, g, h whole dash x, fx, f dash x, gx, hx, plus fx, g dash x, hx, plus fx, gx, h dash x. అంటే ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ ఇంటూ మిగతా రెండు ఫంక్షన్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ దాని డెరివేటివ్ ఇంటూ మూడవది ప్లస్ ఫస్ట్ టూ ఫంక్షన్స్ ఇంటూ మూడవ దాని డెరివేటివ్ ఆ మాదిరిగా రాసి. ఓకే, నెక్స్ట్ థీరం. f by g whole dash x equal to minus fx into g dash x by g square, gx into f dash x minus fx into g dash x by g square x. By g of x whole divided by h. Limit h tends to 0. f by g whole dash x definition. f by g of x plus h minus f by g of x by h. That is f of x plus h by g of x plus h minus f of x by g of x by h. Limit h tends to 0. fx plus h into gx minus gx plus h into fx by h into gx plus h into gx. Limit h tends to 0. fx plus h gx minus fx gx plus h. Sorry, fx plus h, fx minus gx plus h into fx plus gx fx minus gx fx whole divided by h, let us see. Now what happens in this case? Limit h tends to 0. In between these two, first and last, if you take up gx common, f of x plus h minus f of x. Here if you take up minus fx common, g of x plus h minus g of x by h. Limit h tends to 0, gx into fx plus h minus fx by h minus limit h tends to 0, fx into gx plus h minus gx by h. Whole divided by, when you take up LCM, this function is continued. gx plus h gx, gx plus h gx. Here also gx plus h gx. Now, this is nothing but f dash x and this part is nothing but g dash x. దీన్ని ఏమంటాము f dash x, దీన్ని ఏమంటామండి g dash x. అప్పుడు ఏమవుతుంది? gx into f dash x minus fx into g dash x whole divided by
In the place of h, if you put 0, g square x, gx into gx, it amounts g square x. Therefore, f by g whole dash x derivative is gx into f dash x minus fx into g dash x by g square x. ఇక్కడ ఒక మాట వినండి. f by g whole dash x, once again let us discuss. f by g whole dash x, according to definition, actually the formula is this one, gx into f dash x minus fx into g dash x by g square. We have to derive that one. For that I have taken up left hand side. According to definition, limit h tends to 0, fx plus h by gx plus h minus fx by gx by h. Take LCM, fx plus h gx minus fx into gx plus h by h here, product of these two. Now, to the numerator, I added gxfx and I subtracted gxfx. In first and last, take up gx common, we got this one. And in these two, take up minus fx common, we will obtain this. By denominator is same. When you apply limits, I have taken h here. I resolved this one into two parts. Limit h tends to 0, fx plus h minus fx by h is f dash x. Limit h tends to 0, gx plus h minus gx by h is g dash x. So, what will you get? Gx into f dash x minus fx into g dash x by, when you put h equal to 0, gx into gx, g square x. So this is the formula for f by g whole dash. అంటే భాగహార ప్రమేయం ఉన్నప్పుడు దీని అవకలనానికి సూత్రం ఏమవుతుందండి? ఇది అవుతుంది. ఎలా ఉత్పాదింపబడుతుంది ఇది? f by g whole dash x అంటే నిర్వచనం రాశాం. ఏమిటా నిర్వచనం? f of x plus h by g of x plus h minus f of x by g of x by h. LCM తీసుకో, by h into gx plus h gx. దీనిలో fx gx ని కలిపి fx gx ని తీసివేయండి. gx కామన్, fx plus h minus fx by h minus fx కామన్, gx plus h minus gx by x. ఇప్పుడు ఏమైంది? gx ఇంటూ దీని విలువ f dash x minus fx ఇంటూ దీని విలువ g dash x by h బదులు 0 పెడితే gx ఇంటూ gx g స్క్వేర్ x. దీన్నే భాగహార నియమము అని చెప్పి అంటాం. ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము? ఒక ప్రమేయాన్ని ఇంకొక ప్రమేయం భాగిస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించి అవకలనం కనుగొనాలి అంటే ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాము. దీన్ని ఎలాగా? u by v whole dash equal to v into u dash minus u into v dash by v square. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ లో ఎప్పుడు కూడా రెండు రకాల నొటేషనల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతాం. ఒకటి f by g whole dash g into f dash minus f into g dash by g square. రెండవది u by v whole dash v into u dash minus u into v dash by v square. ఈ రెండింటినీ కూడా మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ కూడా ఒకే సూత్రాన్ని రెండు విభిన్న మోడల్స్ లో మనం చెప్పుకున్నాం అంతే. ఎవరికి ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఆ అక్షరాల క్రమణికతో మనం దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ we discussed 4 different rules. Number 1, f plus g whole dash x, that is f dash x plus g dash x. Number 2, f minus g whole dash x, that is f dash x minus g dash x. Number 3, f into g whole dash x, that is g into f dash minus f into g dash by g. F into g dash x plus g into f dash x. Number 4, f by g whole dash x, g into f dash minus f into g dash by g square. Apart from these 4 rules, we can have a tabular projection of all differentiation formula. ఈ యొక్క పట్టిక గనక మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే ఏ డిఫరెన్షియేషన్ అవకలనానికి సంబంధించినటువంటి సూత్రాలనైనా మనం తేలికగా
ఈ పట్టిక ద్వారా నేర్చుకుని ఏ సమస్యకైనా కూడా మనం సాధన తీసుకొని రావచ్చు. let us discuss, let us see that table once a time. ఒకసారి ఆ టేబుల్ ని మనం చూద్దాం. అదేమిటి? లెఫ్ట్ సైడ్ f of x అండ్ కాలం వైజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ f dash x. ప్రమేయము దాని అవకలనం. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నవే ఒక లిస్ట్ కింద మనం రాసుకుంటాం. x పవర్ n into x power n minus 1, x 1, x square 2x, x cube 3x square 5, root x 1 by 2 root x, sin x, e power x, a power x log a, power x into log a. ఇంకొకటి ఏమిటండి అది? x వాల్యూ, x కి 1 రాసాక కాన్స్టెంట్ కి 0, log x 1 by x, log x derivative 1 by x. Next, sin x cos x, cos x sin x, tan x secant square x, cot x minus cosecant square x, secant x tan x, cosecant x minus cosecant x cot x. దీని తర్వాత ఇన్వర్స్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా వస్తాయి. వాటివి కూడా చూద్దాం. sin inverse x 1 by root 1 minus x square, cos inverse x minus 1 by root 1 minus x square, tan inverse x 1 by 1 plus x square, cot inverse x minus 1 by 1 plus x square, secant inverse x 1 by x root x square minus 1, cosec inverse x minus 1 by x root x square minus 1. ఇవి ఇన్వర్స్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కి రూట్స్. దీని తర్వాత మనకి జనరల్ ఆర్డర్ లో వచ్చేటటువంటివి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ హైపర్బోలిక్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్. వీటికి అన్నిటికీ రాయని అవసరం లేదు, మేజర్ ఫంక్షన్స్ కి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. అవేమిటి? sin hx డెరివేటివ్ cos hx, cos hx sin hx, tan hx secant h square x. Next, cot hx minus cosec h square x. Let me verify this formula. Right, minus cosec h square x. 26
secant hx minus secant hx tan hx. 27 cosecant hx minus cosecant hx cot hx. And in continuation to these ones, sin h inverse x, its derivative is 1 by root 1 plus x. Cos h inverse x, its derivative is minus 1 by root 1 plus x square. Like that, the required function's derivatives we can list out. At last, 3 simple rules we can write down. Those are 30. I will write down here. F1 plus F2 plus F3 and so on. Whole dash equal to F dash x plus F1 dash x plus F2 dash x plus and so on. Next one, Kf whole dash x equal to K into F dash x. So like this, using this table, if you are perfect in this table, we can work out any problem based on differentiation. With this, I conclude this session. Thank you.